Hello, my dear learners. How are you? How was your holiday? And now let's start our new lesson, new Module 3 and Unit 3 about the human brain. Now, do you know what is this? In English, we call this a brain. And do you know what is the difference between brain and the mind? Try to give your answer for this question and send your answers on WhatsApp. Now look at this picture. Do you know that brain is divided into two parts, left hemisphere and the right hemisphere? Now let's listen to the listening and try to find out the functions of the brain parts. Яғни тыңдалымды тыңдай отырып, әрбір мидың бөлігінің өздерінің функциялары қандай функция атқаратындығын тауып астына жазуға тырысамыз. Мысалға, біріншісінде сол жақ жарты шары немесе оң жақ жарты шары қандай функцияны атқарады, соны табуға тырысамыз және жазып, тауып жазамыз. Дәптер ручка алып, түртіп отырамыз. Now let's listen. Unit 3, Section A, Exercise 3. The human brain is without doubt the most remarkable and least understood of all the organs in the body. First of all, let's take a look at its different parts. The brain is divided into two halves or hemispheres, which are joined by lots of fibers. These transmit messages between the two hemispheres. In general, the right hemisphere controls the left side of the body, and vice versa. However, they also control some different functions. So the left hemisphere controls speech and logic, and the right hemisphere controls creativity. There are 4 different parts of each hemisphere, called lobes, which are each responsible for some specific functions. But these lobes do not function alone. They are all connected and work together. The largest is the frontal lobe. This is where your personality and your emotions are formed. This is the part of the brain that really makes you who you are. In addition, it is responsible for your intelligence and concentration, your decision-making skills, including your judgment, and your ability to think ahead and make plans. It's also where you work out difficult problems. What comes out of your mouth when you speak is also formed here, and it's also the part of the brain that shapes how you see yourself in the world. And finally, the motor strip at the back of the frontal lobe controls your physical movement. Let's move now to the other parts of the brain. The parietal lobe is the part of the brain that controls how you perceive the world, both visually and spatially, and also the things you feel, by which I mean the sensations of temperature, pain, and touch. The temporal lobe is similar to a computer's RAM, where data is stored. The temporal lobe controls your memory and your ability to understand language. And finally, the occipital lobe, right down there at the back, interprets what you see in the world, your vision. As I said earlier, these lobes all work together and have a complex relationship. Any questions so far? Okay, now could you write each function of each part of the brain? Жаза алдық па? Әрбір мидың бөлігінің өз функциясы бар екен, я? Енді жауаптарды тексеруге тырысамыз. Left hemisphere controls logic. Left hemisphere also controls speech. Now, right hemisphere controls our creativity. The frontal lobe controls emotion, intelligence, concentration, decision-making, problem-solving, planning, self-awareness, and movement. The parietal lobe controls perception and sensation. The occipital lobe controls vision. The temporal lobe
controls our memory and language. Яғни қарап отырсақ, мидың әрбір өзінің функциясы бар, иә. Мысалға, сол жақ жарты шары мидың ол біздің логикамыз бен сөйлеуімізді не істейді, басқарады дейді. Оң жақ миымыз ол біздің, яғни креативностіміз, яғни біздің ой қабілетімізді басқарып отырады. Ал алдыңғы бөлік, яғни frontal lobe біздің немізді, эмоциямызды, интеллигентімізді, яғни концентрациямызды, шешім қабылдай білуімізді, проблема шеше алуымызды, жоспарлауымызды, және өзімізге деген қауіпсіздікті, яғни қимылымызды басқаратын не алдыңғы бөлік екен. Дәл осылай әрқайсының әр бөліктің өзінің функциясы бар екен. Мұнда сендер үшін жаңа сөздер болуы мүмкін. Жаңа сөздерді өздеріңе сөздікке аудармасымен бірге жазып, жаттап алуға тырысамыз. Now look at these pictures and try to find out what functions of brain do we use in each situation of this picture. Яғни суреттерге қарай отырып, әрбір ситуацияда біз мидың қандай функциясын қолданамыз, соны табуға тырысамыз. Әр суретке әртүрлі функцияларды жазып шығуға тырысамыз. Мысалға, the first one, we use the creativity. Яғни біріншінде бізге не? Креативность керек, сурет салу үшін. The second one, B, we need concentration, function of our brain. Яғни екінші B суретінде, мысалы, экзамен тапсырар кезде бізге не керек? Концентрация керек. Болмаса, decision making, шешім қабылдау, or problem solving, проблема шешу деген сияқты не функцияларды қолданамыз. Дәл осылай әр суретке әртүрлі функцияларды тауып шығуға тырысамыз. Now, amazing brain facts. Find out how much you really know about the brain with our quiz. Яғни, мына жерде тест берілген, тестті түсініп, өзіміз орындауға тырысамыз. Бұл жерде біз ми жайлы не білеміз, қаншалықты жақсы білеміз, соны анықтауға тырысамыз. Now, the first question. A typical human brain uses 5% or 20% or 35% of the body's total energy and oxygen intake. The second, the brain becomes fully developed at around the age of 16 or 21 or 25. The third one, the average brain is thought to have 5,000 or 50,000 or 50,000 thoughts every day. Okay, I will not continue reading. Let's listen and try to check your answers. Әрқайсысын оқып, өзіміз орындап шығуға тырысамыз. Бұны біз тыңдаумен тексереміз. Яғни ми жайлы біз қаншалықты жақсы біледі екенбіз. Unit 3, Section A, Exercise 6. For such a complex and amazing organ, it is hardly surprising to learn that the brain uses a huge amount of energy. In fact, although it is only about 2% of the body's total weight, it uses around 20% of its total energy and oxygen intake. So it's important to keep eating and breathing, especially when you're studying. Only first-year students are attending this lecture today, so I guess that you are all around 18 or 19 years old. Well, I'm sorry to tell you, but not exactly surprised, that your brains still haven't reached full development yet. In fact, they won't until you are around 25 years old. That's why it's so important to keep them healthy and active as they grow and mature. One way to do this is by focusing on what you think. Did you know that the brain is believed to produce around 50,000 thoughts every single day? And research shows that if you can ensure that the majority of those thoughts are positive ones, you are much less likely to suffer from depression. Something to think about, I'm sure you'll agree. As we discussed previously, it is in the temporal lobe where our memory functions occur. However, there are memory fragments stored throughout the brain. And some recent research carried out in the UK has shown that our brains are able to recognize and recall around 5,000 faces, although I'm sure university lecturers can remember more.
Before I finish today, I just want to give you a couple more facts to think about. First of all, do you know what the average attention span was of a human back in the year 2000? It was around 12 seconds. So, what do you think it is now? Any thoughts? Just 8 seconds. And what do you think is responsible for our inability to concentrate on one thing for more than a few seconds? I'll give you a clue. You are always using them when you should be paying attention in lectures. Of course, it's the smartphone. But we'll end today on some good news. A few years ago, scientists in Japan wanted to compare the power of supercomputers with the human brain. They took the K computer, at the time one of the most powerful machines in the world, and instructed it to process all the information that our brains can process in 1 second. How long do you think it took? Less than a second? You must be joking. It took it 40 minutes. So, remember, look after your brain, because it really is your most powerful piece of equipment. See you on Tuesday, when I'm planning to talk more about how the brain processes information. Okay, I hope that you could do this quiz and find out the right answers. Тыңдауымды тыңдай отырып, дұрыс жауаптарды таңдай білдіңдер деп ойлаймын. Сондықтан дұрыс жауаптарын маған WhatsApp-қа жібереміз. Now, try to memorize and remember present continuous. You have learned it in your previous grades, яғни present continuous созылмалы болушы жақты біз бұрынғы сыныптарда, яғни төменгі сыныптарда өткен болатынбыз. Бұл бізге қайталау ретінде берілген. We use present continuous to talk about something happening around now. Яғни біз дәл осы жақтағы созылмалы осы жақтағы грамматиканы біз дәл қазір болып жатқан оқиғаны айту үшін қолданамыз. Мысалға, I'm watching a film. Дәл қазір мен фильм көріп отырмын. Екінші, to describe annoying behavior. Яғни біреудің сенің қытыңа тиетін мінез құлқын айту үшін. Мысалға, he's always checking his mobile phone. Ол әрдайым өзінің телефонын тексеріп отырады. Деген сияқты, For future arrangements. Яғни болашақтағы сенің пландап қойған нәрселерің. Мысалға, I'm visiting him this afternoon. Мен оны осы түсте көргелі жатырмын. Бара жатырмын деген сияқты. Осындай сәттерде біз не істейміз? Созылмалы осы жақты қолданамыз. Now, exercise 8. Бұл жерде бізде тапсырма берілген 8-ші атауда. Books. Read the recycle books and sentence below. Say what sentence from the lecture refer to what is happening now, a future arrangement or an annoying habits. Яғни бұл жерде 3 сөйлем берген. Осы 3 сөйлемді бізде мына жерде 3 анықтамамен сәйкестендіруіміз керек. Мысалға, қайсысы қазір болып жатқан оқиға жайлы айтылады, қайсысы адамның қытығына тиетін мінез құлық жайлы айтылады, немесе қайсысы болашақтағы жоспар жайлы айтылып жатыр, сол сөйлемдерді анықтауымыз керек. Мысалға, біріншінде Only first year students are attending this lecture today, so I guess that you are all around 18 and 19 years old. Яғни, дәл қазір бірінші жыл студенттері ғана қатысып отыр дейді. Яғни, дәл қазір бүгін деп отырған бұл біріншіне жатады. Яғни, now, дәл қазір болып жатқан нәрсені көрсетіп отыр. Now, дәл қазір. Екіншінде, most of you are always using them when you should be listening. Яғни, сенің көбісің тыңдау керектігінің орнына сендер не қолданып отырасыңдар, телефон қолданып отырасыңдар дейді. Яғни, бұл не? Адамның қытығына тиетін мінез құлық немесе әдет жайлы айтылып жатыр. Үшінші, see you Tuesday when I am planning to talk more about how the brain processes information. Яғни, сейсенбі күні сендерді көріп, сол кезде мен сендерге ми жайлы көбірек информация беруге тырысамын. Яғни, жоспарлап отырмын деп отыр. I am planning. Яғни, болашаққа не? Plan, arrangement, жоспарлау дейді. Яғни, үшеуін де таптық, Now,
Look at these new words: anger, amusement, anxiety, contentment, envy, frustration, misery, stress, shame, and thrill. Бұл сөздерді сендер сөздікке жаңа сөздер ретінде жазып аламыз. Бұл сөздер сендерге жаттығу орындауда, яғни 10-шы жаттығуды орындауда көмектеседі. Бұл жерде what emotions might you feel in this situation, яғни бірден жетіге дейін ситуация берілген. Әрбір ситуацияда сен өзіңді қалай сезінесің, соларды мына жаңа сөздерді қолдану арқылы өздеріңнің сезімдеріңді айтып отырасыңдар. Мысалға, біріншінде you can't remember if you look at the front door before you went on holiday. Яғни сен демалысқа шығып кеткен кезде сен есікті құлтап кеттің бе, жоқ па, есіңде емес. Бұл ситуацияда сен өзіңді қалай сезінесің. Мысалға, I would feel myself anxiety, яғни өзімді мен мазасыз сезінетін едім, яғни уайымдап тұратын едім, мазасызданатын едім. Жаттым ба, жаппадым ба деп ойланасың. Дәл осылай бірден жетіге дейін сендерге ситуация берілген, осы ситуацияға өздерінің сезімдеріңді жазып белгілеп шығуларың керек. This is homework. Бұл үй жұмысы ретінде берілген тапсырма. Міне біріншінде мен белгіледім anxiety деп. Екіншісінде мысалға ашулану. You're waiting for a friend and she is late. Сен бір досыңды күтіп тұрсың, бірақ ол кешігіп жатыр. Сен ол досыңа не істейсің? Ашуланасың, немесе өкпелейсің деген сияқты. Үшінші, two friends of yours have told you they are going on a round the world trip while you have study. Яғни сенің екі досың, сен оқып жүрген кезінде олар демалысқа кетіп бара жатқан, яғни бүкіл әлем бойынша демалысқа кетіп бара жатқандығын айтады. Сен не істейсің? Қызғанасың, ішінде қызғаныш деген сезім пайда болады. Дәл осылай әр ситуацияға сөздерді нақтылап табуға тырысамыз. Now, homework. Finish all the exercise and try to give brief answers to the questions. Яғни жоғарыда берілген барлық жаттығуларды аяқтаймыз. Мен берген сұрақтарға жауаптарды WhatsApp-тан жекеше жібереміз. Good luck in doing your homeworks and good luck in doing your tasks. Wish you best. Now, give me feedback. Try to answer for these questions. What did you know? What you didn't know about the brain? And what do you want to know about the brain? Яғни кері байланыс береміз. Бұл жерде сендер ми жайлы не білдіңдер, не білетін едіңдер, және ми жайлы тағы толығырақ не білгілерің келеді. Немесе сабақ жайлы, сабаққа байланысты бүгін не білдіңдер, не үйрендіңдер, не білетін едіңдер, және білгілерің келеді. Кері байланыс беруге тырысамыз. Okay, now our lesson is over. Goodbye. And good luck in doing your homeworks. See you later.